Hello, everyone. I just want to let you know that this episode is spoken in English and Georgian because our good friend Bakari speaks Georgian more than he speaks English. So we want to thank him a lot for coming onto the show. And I just want to let you know that it is in two languages, but we do have a translator on the show. And also, I do mention a few times that I will post a video on the episode, but that did not end up happening as I lost the video files due to an unfortunate hard drive accident. So we will instead just provide links to the videos that Bakari has so graciously provided us. So once again, thank you so much for joining us on listening to this cultural episode. And I really hope you enjoyed learning more about Georgian dance. Gamarzoba, and welcome to the history of Saqartvelo, Georgia. This is Cultural Episode 1, Georgian Dance. With me today, we have two people. We have Giorgi from the Fight Hop podcast, who you may remember from the Berikalba holiday special we had back in last year. And we also have Bakar, who is a choreographer magistrate of Georgian Dance. So, Giorgi and Bakar, may you introduce yourselves, starting with Giorgi. Hi, Robert. Pleasure to be here again with you this time. I'll be playing the role of a translator for Bakar, who is a dear childhood friend of mine. I'm really looking forward to getting into it today. And Bakar, can you tell us more about yourself? Bakar, shenitawi gagwatsani. Hello, nice to meet you, and thank you for inviting. I am Bakar Khintibidze. I am a choreographer. ეხლა ქართულად ვიტყვი დანარჩენს და შენ გადათან. ქორეოგრაფიული ხელოვნების მაგისტრი გახლავართ. ცეკვავ ასე ვთქვათ 5 წლიდან. 5 წლის ვიყავ პირველად შევედი ცეკვაზე და მთელი ცხოვრება მიუძღვენი ამ საქმეს. დღეს მე თვითონ აღარ ვცეკვავ, მაგრამ ვასწავლი, მყავს ქორეოგრაფიული ჯგუფი ბავშვთა და მუშაობ თეატრებში ქორეოგრაფად. All right, so Bakari has dedicated his entire life to dance. Though he does not dance professionally anymore, now he teaches kids and choreographs dances. He's been dancing since the age of 5. And as he mentioned, he's the choreographer magistrate in dance art, Georgian dance art. That's so amazing. I'm very happy that we were able to get you, Bakar, on the show because it's I can do as much research as I can into Georgian dance, but when I can talk to someone who lives it and breathes it every day, it makes it so much better for the listeners to understand what goes into Georgian dance and how the different folk traditions combine or how it works in Georgia, especially because there's so many smaller regions in the area. Bakar, ძალიან უხარია რომ დღეს შენ შემოვერთდი თავის პკას და ახსენა რომ რაც არ უნდა თვითონ გააკეთოს იმეცადინოს ქართულ ცეკვაზე სულ სხვა იქნება რახან შენ ამ ცხოვრებით ცხოვრობ და შეგიძლია რომ დაუკავშირო თვითონ ეს ქართული ფოლკლორული თემები ცეკვას. ვეცდები ყველანაირად. Said he will do his best. Perfect. So the first thing I wanted to kind of go over is what makes Georgian dance a Georgian dance? Because what makes it different from, let's say places like that you'll find in like Greece or in like Italy or something. What makes it different from everything else? Bakar, რა არის ქართული ცეკვა და რატომ არის განსხვავებული? მაგალითად რო შეადერო ეხლა სხვა ქვეყნის ცეკვებს რომ
რომლებიც არის ან იტალიური, ან ბერძნული. გასაგებია კითხვა. Understand the question? მოდი განვიხილოთ ესე. ცოტა შორიდან დავიწყებ. He said he's going to start from a little far off. ესეც ვრცელი თემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტათი მაინც უნდა შევეხოთ თვითონ ცეკვა, ასე ვთქვათ, საიდან მოდის და რა დანიშნულება ქონდა ადამიანის ცხოვრებაში ცეკვას. He said that to answer the question, it's a really broad question, but you have to actually look at not just the specifically to Georgia, but you have to know what actually is dance itself and where dance actually comes from, and not specifically mentioning Georgia here, but dance itself. I said მოკლედ და არც ისე შორიდან რომ დავიწყოთ, ორი ძირითადი რამ უნდა გამოვყოთ. ეს არის მაგალითად, რომ ადამიანი ცეკვავდა რაღაცისთვის და ადამიანი ცეკვავდა სუფთა ესთეტიური ღირებულებებისთვის და სიამოვნებისთვის. To touch upon the reason that humans dance were two reasons. One was for dancing for a specific purpose, and the second was dancing for aesthetic reasons. ანუ ასეთი რამის თქმა მინდა. ეხლა უფრო უკეთ განმარტავ, რომ მსმენება გაიგოს. არის უტილიტარული დანიშნულების ცეკვები, utilitary ესე პირდაპირ შეგვიძლია თქვათ, საერთაშორისო და არის ესთეტიური დანიშნულების ცეკვები. So there are utilitarian dances and aesthetic dances. Georgian dance has the theme of being very acrobatic. Is that very much different than what you would see in different places? ქართული ცეკვა არის ძალიან აკრობატიკულიო და ამით გამოირჩევაო სხვა ადგილების ცეკვებისგანო? აი იმ საუბრით ზუსტად მაგეთკენ მივდივარ. ანუ რას ნიშნავს უტილიტარული? უტილიტარული ნიშნავს და იგულისხმება რიტუალური ცეკვები. აი სადაც He meant utilitarian means ritualistic dances. გააგრძელე ბაკარ? და ასევე არის ესთეტიკური, ანუ ადამიანი თავისი სიამოვნებისთვის ცეკვავდა, ან სხვისთვის რომ მიენიჭებია თავისი ცეკვით სიამოვნება, ან რაიმე ამბავი მოეთხროს სხეულის ენის საშუალებით. And the aesthetic reason he meant is to give the person to give himself pleasure, to get joy from dance, or entertain others, to give joy to others. ცოტაც და მივალ თქვენი კითხვის პასუხამდე. And he said he's getting to your question right now. რაც შეეხება უტილიტარული დანიშნულების ცეკვებს, მან ჩვენ განსხვავებული ქორეოგრაფია გვაქვს და პლასტიკა შედარებით იმ ქორეოგრაფიისგან, რაზეც თქვენ საუბრობთ დღეს და საერთოდ დღევანდელ დღეს რაც არის წარმოდგენილი დიდ სცენებზე. Bakari says that the Georgian utilitarian dances are quite different from any other dances that we may see modern or from different cultures. დღეს რასაც მსოფლიო იცნობს, ძირითადად მაინც არის ასე ვარქმევთ ჩვენ სასცენო ხალხური ქორეოგრაფია, სასცენო ფოლკლორული ქორეოგრაფია, როგორც გინდა ისე გადადა. But most prominently well-known dance in the world would be called გაიმეორე ბაკარ? სასცენო ხალხური ქორეოგრაფია. სასცენო ფოლკლორული staged folk dance. აქედან გამომდინარე უკვე მივედით ჩვენ აი დღეობებზე მაგალითად როგორც ცეკვავდა ძველ დროს ქართველი ადამიანი. მის ბუნებაში ბუნებითაც რა ხასიათისაც იყო, როგორი წესჩვეულებაც ჰქონდა და ცხოვრების წესი, რა თქმა უნდა დღეობაზე რომ ანუ დღესასწაულზე ის რომ დალევდა, მიიღებდა ალკოჰოლურ სასმელს სიტყვაზე ვთქვათ, ის იწყებდა მუსიკის დაკვრას, სიმღერას და ცეკვას. He says that people would celebrate special festivals, special holidays, and
after intaking alcohol, they would start to play musical instrument and dance. ეს ძველ დროს და ნუ ახლაც არის პრინციპში, მაგრამ მე უფრო საიდან მოდის ამაზე მაქვს საუბარი, ისტორიულად. And this is still kept till this time. People still do that today, but it comes from far away in history. და მივედით ზუსტად იმ პასუხამდე, რომ ქართველი ადამიანი მთელი ისტორიის მანძილზე, თუ გადავავლეთ ჩვენ ისტორიას თვალს, იყო მიწადმოქმედი, ანუ შრომას ეწეოდა მთელი ცხოვრება და იყო მეომარი. იმიტომ რომ ყოველთვის პატარა ქვეყანა იყო და უწევდა თავის დაცვა. ანუ შრომის დროსაც კი იარაღი თან ჰქონდა. ძილის დროს იარაღი თან ჰქონდა და ასე შემდეგ. დღესასწაულებზეც კი იარაღი ყოველთვის მის გვერდით იყო. იმიტომ რომ რაც უც დაჭირდებოდა ომში ჩაბმა, ეს არავინ არ იცოდა. Now, getting to your original question, which I believe, Robert, was, is it more acrobatic than other dances? I believe, was that the original question, Robert? And so he says that the Georgians have been occupied throughout its entire history with two jobs, either farming or warring, or either you were a farmer or a soldier. And no matter at what you were doing, at whatever time, whether it's a festival or whether you were sleeping at night or whether you're farming, you would always have your weapon with you because you'd never know when war would break out or start. ჩვენი ცეკვების, ქართული ცეკვების უმეტესი ქორეოგრაფიული ლექსიკა, ანუ საცეკვაო მოძრაობებზე მაქვს საუბარი, არის საწვრთნო სავარჯიშო ხასიათის და საბრძოლო ხასიათის უმეტესობა. He says that most of the Georgian dance moves actually reflect military training, military practice, or exercises. This most of the dance moves. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ცეკვები ძირითადი ნაწილი მაინც კაცრი ხასიათის არის და უმეტესწილად ეს საბრძოლო სტილის მოძრაობებით არის სავს, ანუ ძალისმიერი მოძრაობებია. რა თქმა უნდა, გვაქვს ლირიული ცეკვებიც, very strength based and very strict martial art based dance. ჩვენი ხასიათია ასეთი, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჩვენ ლირიული ცეკვების ჭარბად გვაქვს და გვაქვს უამრავი უნიკალური ფერხული. საუკუნეებს ითვლის ფერხულები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს და არის მაგალითად ერთ-ერთ საქართველოს კუთხეში, სვანეთში შემორჩენილი 100-ზე მეტი უნიკალური და განსხვავებული ერთმანეთისგან ფერხული, რომელთაც ყველას თავისი შინაარსი გააჩნია. ზოგი ეძღვნება მეომარს, ზოგი ეძღვნება patriots, gmirs, სამონადირეო ფერხულებია, პატრიოტული ფერხულები, განაყოფიერების ფერხულები, მიცვალებულის კულტისადმი ფერხულები და მოკლედ უამრავი. But having said that, there are hundreds of dances which are dedicated and reflect different rituals. For example, dance could reflect somebody hunting or somebody warring, patriots, a hero, celebrating different aspects of life. და ყოველგვარი მიკერძოების ამასაც ვიტყვი და დავასრულებ შემდეგ უკვე თუგნებავთ შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. მეგონი გასაგები იქნება ამითი კითხვაზე პასუხი რაც თქვენ დასვით. შემაჯამებლად ვიტყვი ესეთ რაღაცას რომ He said he's just gonna summarize the final answer to this question and yes, it's not easy. Yes, it's specific words and ანუ შემაჯამებელში ეს კითხვა მინდა დავასრულო იმით რომ არანაირად მიკერძოებული არა ვარ, იმიტომ რომ ეს ჩემი კვლევის სფეროა ქორეოგრაფია, საერთოდ სოფლიო ქორეოგრაფია, რითიც დაინტერესებული ვარ მთელი ცხოვრება. ანუ ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე შემიძლია ვთქვა რომ
ხალხთა ცეკვებს რაც შეეხება, ხალხურ ცეკვებს, ფოლკლორს, საცეკვაოს, საქართველოს ქორეოგრაფიული ფოლკლორი არის ძალიან მდიდარი. შეიძლება ითქვას, ყველაზე მდიდარი ქორეოგრაფია გვაქვს მთელს მსოფლიოში, მიუხედავად ჩვენი პატარა ტერიტორიისა და მცირერიცხოვანი ერისა, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 14 რეგიონი, 14 კუთხე და ყველა კუთხეს თავისი დამახასიათებელი საცეკვაო კულტურა აქვს. თავისი განმასხვავებული მუსიკალური ნიშნებით და ასე შემდეგ, დიალექტებით და ანუ ყველაფრით, ყველა კუთხე განსხვავდება რადიკალურად ერთმანეთს. რადიკალურად. და ამითი ძალიან მდიდარია ჩვენი საცეკვაო ფოლკლორი. Okay, Bakari says he's not trying to be biased because he's Georgian, but he has studied dance across the globe, not just Georgian dance. And when it comes to traditional folk dancing, he believes that Georgia is the richest when it comes to folk dance, and that every region, he mentioned 14 regions, all having their specific dances with different characteristics. და დღევანდელი ჩვენი ქორეოგრაფია, რაც სცენაზე არის წარმოდგენილი და უამრავ მსოფლიოს ქვეყანაში მოგზაურობენ და გააქვთ ქართული საცეკვაო კულტურა ჩვენს ანსამბლებს, როგორც სახელმწიფო ანსამბლებს, ასევე თვითშემოქმედებით ანსამბლებს და ბავშვთა ანსამბლებს. თქვენ თუ დააკვირდებით, აი ვიდეოებითაც, ვისაც გაქვთ ნანახი და აქვს ქართული ცეკვა, არის ურთულესი შესასრულებელი. ფაქტიურად სხვა მოცეკვავებს შევხვედრივარ, ყველა ამბობს, რომ ამას როგორ აკეთებთ. უმეტესად საუბარია მუხლილეთებზე. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საზიანო ჯანმრთელობისთვის და საერთოდ როგორ დადიხართ, როგორ ცოცხლობთ და როგორ ცხოვრობთ ასეთი მძიმე საცეკვაო ილეთების შესრულების მერე. რაც შეიძლება ითქვას ტრამულია, მაგრამ ჩვენთვის ჩვეულებრივი ამბავია. ყველა ასეთ ცეკვავს ჩვენში ასე თქვა. So Bakari says that if you've seen Georgian dance, you've noticed how extremely difficult the dance moves are to perform. They're very tough on the body, and he mentioned that everybody's wowed by seeing the Georgian dance, especially the moves that they do on their knees, which really takes a toll, and it's physically very demanding and strenuous. Thank you so much, Bakari, for those answers. No, Didi Barlova Bakari. It's very interesting to see that, especially with Georgian dance being so demanding, that it is very popularized in the countries that know about Georgian dance. And you mentioned earlier about staged folk dances being made famous. Do you think that the Saqartvelo dancing company helped with that? სუხიშვილებს რა როლი ქონდა ქართული ცეკვის განვითარებაში? ესეც ცელი საკითხია, საერთოდ ქართული ქორეოგრაფია, ეს მე-20 საუკუნის ქორეოგრაფია საიდან იწყება, ვისგან იწყება და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება ვთქვათ. All right, so he said it's very complicated to put an exact finger on who was the first one, or who started it when it comes to the 20th century. გაგრძელე ბაკარ? მაგრამ რაც თავარია, სუხიშვილებს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით აი თბილისში, დედაქალაქში შექმნილი სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლის პოპულარიზაციაში. რა თქმა უნდა, მანამდეც ბევრი გადიოდა, იყო გასვლები, ასე თქვა, საზღვარგარეთ ანსამბლებისა, მაგრამ ამ ანსამბლმა შეძლო ორი განყოფილება, ქართული ქორეოგრაფიის ორი განყოფილება შექმნა და ასე ფართომასშტაბიანი საკონცერტო დადგმა გაიტანა საზღვრებს გარეთ. ეს შენ დაატრიალე, ახლა მოკლედ როგორც გინდა, არ არის პრობლემა.
So he says that, Sukhishvilis are not the only ones. There's been ones before Sukhishvilis as well. However, Sukhishvili had a massive role in the capital, Tbilisi, of popularizing the Georgian folk dance. And they actually established two governmental departments in Georgian dance. And they took it all over the world and popularized Georgian folk dance. და ალბათ ერთადერთი ანსამბლია ვისაც ყველაზე მეტი გასვლა აქვს საზღვრების გარეთ. ჩვენ გვყავს ანსამბლები, რომლებიც ძალიან შემოვლილი აქვს მსოფლიო, ასე ვთქვათ, მაგრამ სუხიშვილები შეიძლება ითქვას, უკვე არ ვიცით მე რამდენი წრეზეა მსოფლიოს გარშემო წასული. So there are so many ensembles, dance groups, but Sukhishvili is the group that has traveled the world most widely and popularized dance more than any other. Perfect. I want to talk about the most popular kinds of Georgian dances because so what do you think are the main dances that people see in Georgian dance? ყველაზე პოპულარულ ცეკვებზე მინდა ვისაუბრო და რომლები არის? გააჩნია რა კუთხით შევხედავთ და საიდან განვიხილავთ ამ შეკითხვას. როგორც ასეთი ახალგაზრდებში და საერთოდ როგორც პოპულარული მაინც მივდივარ სუხიშვილებთან. მათი ახალი შექმნილი პროგრამა, რომელიც 2000-იანი წლიდან იწყება, ახალი სასცენო ხალხური ქორეოგრაფია, ასე ვთქვათ, სახეცვლილი. მაინც ეს არის პოპულარული ახალგაზრდებში. He says that for the younger generations, the most popular dances are the Sukhishvili dances, the new Sukhishvili dances, staged folk dances. Sorry, is that what you meant, Robert, or did you mean like which regional dances and the actual names of the dances? Which regional dances and the names? Okay, Bakar, იგულის ხმა რომ ანუ რომელი ცეკვები სპეციფიურ ცეკვებზე საუბრობს რა რომელი რეგიონის კონკრეტულ ცეკვებს რაც შეეხება ნუ რამოდენიმე შეგვიძლია დავასახელოთ ეს არის პირველ რიგში ალბათ ცდო ესეთი ცეკვა რომელიც ძირითადად მუხლებზე სრულდება და არის ანუ ძალისმიერი ცეკვა არის ასე ვთქვათ The main one would be sto, which sorry, მთის საცეკვაო ბოძრობებზეა დაფუძნებული, ასე ვთქვათ. ოღონდ მუხლებზეა ძირითადი აქცენტი. Right. Sto would be the most popular, Bakari says. It's a mountain dance performed on the knees, very strenuous dance performed on the knees. სხვათა შორის ეს ცეკვა, როდესაც შეიქმნა, მისი მუსიკალური მხარე არის ძალიან საინტერესო. აიღეს, ასე ვთქვათ, და ქართულ ვარიანტში შეასრულეს. ესეთი ფილმი არის Film of Last of the Mohican. Yes? Do you know this film? Yes. Yes. Soundtrack. This ამ ფილმის საუნდტრეკი მოკლედ აიღეს და ქართულ ინსტრუმენტების შესრულებით დაუკრეს და იყო ძალიან ემოციური, ძალიან მიმზიდველი და კარგად გამოაჩინეს ქართული მოძრაობების ხასიათი. მაგრამ ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა საავტორო უფლებებზე იქნებოდა საუბარი და ნუ ასე მოსინჯეს, ასე ვთქვათ, პოპულარობა მოიპოვა ამ ცეკვამ და მერე უკვე ქართულ მელოდიებზე გაანაგრძეს და გააგრძელეს. So they've tried experimenting with doing this dance on a Georgian remixed version of The Last Mohican. Is that the title of the movie? I believe. The Last of the Mohicans. The Last of the Mohicans. And he said that it really suited the character of this dance. The soundtrack of the one of the tracks from the soundtrack of The Last of the Mohicans. And they basically played it with the Georgian instruments, and it went really well with it. მაგრამ დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეს ცეკვა.
He said it's really popular till this day, though they might have been some copyright issues. So there are many different versions ასევე of this dance. ასევე ძალიან საინტერესო საცეკვაო ლექსიკა გვაქვს, ანუ საცეკვაო მოძრაობები სვანურ ცეკვაში, ანუ ცერული, ასე ვთქვათ. ცერული, ასე ქვია, იმიტომ რომ ცერებზე სულდება. And he says that the swan dance is also very popular and interesting, which is done on the tiptoes or the toes. ანუ ცერებზე შეხტომებით სრულდება ფეხების მონაცვლეობით და ძალიან რთული შესასრულებელი ასევე როგორც მუხზე ცერზეც. And this is also very hard, just like when you are spinning and jumping, landing on your knees. The Swanuri dance is doing that with landing on your tiptoes, jumping and landing on your tiptoes. I believe Bakari actually was an expert in this kind of dance, the Tserebi dance. Choreographer Bakari. ანუ ჩვენთან ვირტუოზული, ანუ ტრიუკების შემსრულებლები იყოფა ორ კატეგორიად. არიან ვინც მუხზე მუშაობენ, ასე ვთქვათ, და არიან ვინც ცერზე მუშაობენ. Right, so there are guys who do the knees, work with the knees, who are best at doing that, and there are guys who are best at doing the dances on their tiptoes. აი მე ამ tiptoes მივეკუთვნები, ასე ვთქვათ. Khoda Bakari says that he was the tiptoe guy. Tiptoe guy. Bakar, do you have videos of you doing the tiptoe dance? თუ გაკ ვიდეოები შენი ცეკვების რომ ნახოთო ეს შენი წერების ცეკვა. მე ისე დროს ცეკვავდი, როდესაც არ იყო ესეთი კარგი ტექნიკა გადასაღები და ანუ რაღაც მასალა არის, მაგრამ არ არის ისეთი ხარისხიანი, როგორც შეიძლება დღეს. He says that of course there is he has footage of him dancing. However, it was such a in a while back the technology wasn't as great like right now. Everybody has phones or whatever, but he does have material, but the quality of the footage isn't that great. But he does have footage. Well, we can still use the footage. I think we would be very happy to see that, especially since it's your footage. ძალიან უნდა რომ ნახოთ ეს და ხალხმა ნახოს ეს. რახან შენახა ხარ აქ და შენი ცეკვის ნახვა ძალიან გაუხარდება. აი დავძებნი გადავალებ თვალს. და ის ახალი რაღაცებიც ხო გაქვს და ის რა ისენიც გამოუგზავნე რა რეკლამები და რაღაც როარი. He also has like newer stuff. He's been filmed in like advertisements and stuff like that. So maybe that would be anything he wants to send us, because we can put it in this video when he talks about certain things. აი როცა გამოუგზავნი და ჩადებს ამ ვიდეოში იქნება აი რო ლაპარაკობთ ამ ცეკვებზე შეეცდება რომ დაამონტაჟოს ისე რომ გამოჩნდეს შენი ცეკვებიც. So I did want to touch on a few of the other dances, because I know that one of the famous ones that I've seen is the Chorumi dance from Guria Ajara. Can you talk a bit more about the Chorumi dance tradition? შეგიძლია ხორუმზე ისაუბრო. ხორუმი ძალიან საინტერესო და ერთ-ერთი უნიკალური მოვლენაა ქართულ ქორეოგრაფიაში. It's really unique and an interesting dance in Georgian choreography, the Chorumi dance. ხორუმის ირგვლივ ძალიან ბევრი მოსაზრება და დღემდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვლევის საგანია, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული ფორმა, რაც ხორუმს დღესდღეობითაც გააჩნია, არის ის, რომ საბრძოლო შინაარს ატარებს ეს ცეკვა. და სასცენო ხორუმი, როცა შეიქმნა მასშტაბური, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ნაწილად დაიყო და კომპოზიცია შედგა, ამაზეც ვიტყვი სიტყვას. Right, so as mentioned before, a lot of Georgian dances are based on battles and war, and Chorumi is the most popular dance based exactly on that, which is
which has been separated in different parts to the dance. ხორუმი ასევე ერთ-ერთი მათგანია 4-დან ანუ 4 არამატერიალური ძეგლი გაგვაჩნია, ანუ არამატერიალური ძეგლის სტატუსი შეიძინა ადგილობრივ დონეზე, ანუ ჯერ საქართველოს დონეზე. იუნესკომდე ჯერ არ მისულა ეს ამბავი, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ მალე მივიდა იუნესკო აღიარებს როგორც არამატერიული ძეგლად. მაგრამ საქართველოში უკვე გვაქვს 4 არამატერიალური ქართულის ცეკვას და გეტყვით. Bakar says that it's one of the 4 non-materialistic treasures, Georgian treasures. This dance has been called a national treasure, and he thinks that it will be recognized by UNESCO as well one day. ანუ არის ფერხული, როგორც ცეკვა. ასევე შემდეგ შევიდა ქართული, ცეკვა ქართული, ეს წყვილის შესრულებით, რომელიც სრულდება. შევიდა ხორუმი და ასევე შესულია განდაგანა, ეს აჭარული ცეკვის, ასე ვთქვათ, ნაწილი ერთ-ერთი. So there are 4 national treasures in forms of Georgian dances, which is perkhuli, kartuli, acaruli, and khorumi. და ხორუმი, ანუ როდესაც ხორუმი როგორც სასცენო ცეკვა დაიდგა, ასეთ შინაარს ატარებს, რომ არის დაზვერვა, ანუ მეომრები ზვერავენ მტერს, არის მეორე ნაწილი დაბანაკება, ანუ დაზვერეს ადგილი და შემდეგ დაბანაკდნენ, ანუ დაიმალნენ სადღაც, შეთვისაც ხსნილი ასე ვთქვათ. შემდეგ შეტევა, ანუ შეუტიეს, ბრძოლა მოხდა და შემდეგ გამარჯვება. Okay. So this is really interesting actually. So the dance khorumi is divided in 4 parts. The first part it's a battle. 4 parts of a battle. The first part is, how would you call it? Dazwerwa would mean like scouting. Agents Jashushi. The first part of the dance is like making a camp? No. The first part is actually going to see, to spy, to see where the enemy is coming from. Reconnaissance. So it's kind of like a right. That's the word. Okay, reconnaissance. Gamer. Yeah, you're a gamer. Reconnaissance, right? So the first part is reconnaissance. The second part is bakaratqui meure. Dabanakeba. Anu camping. So like camping up. Yes. Settling a camp, right? Mm-hmm. So like holding your territory, like camping for getting ready to hold your territory, right? And the third one is the actual attack, war itself. And gamarjoba. And the last part is victory. Perfect. ასე არის ერთი ნაწილი ხორუმში, ზოგჯერ ამას აკეთებენ, ზოგჯერ არ აკეთებენ, ეს ვარიანტებიც არის, გადახვეული ხორუმი ქვია. სხვანაირად ასევე დელი ხორუმს ეძახიან. დელი არის ჩქარი იგივე, ჩქარის აღნიშნული, ან გიჟური ჩქარი. მანდაც რამოდენიმე მოსაზრება, რატო არის ეს წარმოდგენილი ხორუმში, ჩქარი ხორუმი. და ხშირ შემთხვევაში ეს გურულ ხორუმსაც ეძახიან. თითქოს მოჭრილი თავების ბურთაობა არისო. ამ ისეთი მოძრაობებია. მტრის მოჭრილი თავებით ბურთაობა. მაგრამ ეს ალბათ უფრო რაღაც წარმართული პერიოდის შეიძლება იყოს. ეს ერთი ვარიანტია. და არის კიდევ მოსაზრება, რომ ანუ ჩქარა ვირტუოზობას აჩვენებდა, ანუ როგორ ჩქარა შეუძლიათ მოძრაობა და ამის მერე ხდებოდა პრინციპში გამარჯვების აღნიშვნა, ზეიმი. All right, so he says that there is another version of khorumi, which is the guruli version of khorumi, which is also called crazy khorumi, I think is what he said. And
In this one, it's even faster, and the movement is so fast that it kind of seems like the heads of the enemies, the way they move and twist, it's like the heads of the enemies are getting kicked, getting chopped off and kicked, and they're showing off by how fast they can do all these moves. It's a special version of Chorumi. I'm getting goosebumps from hearing this. This is awesome. მაგრამ მოეწონა მაგარია. ნუ ეს ცოტა ეს არის ჰორორივით არის, მაგრამ მოსაზრება ეს ერთ-ერთი. It's a bit like a horror show, he said. It's just one way to look at it. ეს არ მტკიცდება, უბრალოდ მოსაზრება ერთ. This is not a proven fact, but this is one theory. იმიტომ რომ ხორუმზე ასევე არის ესეთი აზრი, რომ საერთოდ საქორწინო ეს იყო, საქორწილში სრულდებოდა ქორწილის რიტუალებში და ფერხულის ხასიათის იყო ხორუმი. ესეთი ვერსიაც არის. And also he mentioned that actually Chorumi was performed in wedding ceremonies as well. ამიტომ ანუ ეს საკვლევი ობიექტია ხორუმი, მაგრამ მაინც როგორც არამატერიალური ძეგლი გაძეგდა როგორც საბრძოლო შინაარსის ცეკვა. უბრალოდ მე ვაბობ რა მოსაზრებებია ამ ცეკვის შესახებ. Yeah, so it's rather deep and it's still being researched, how it was used and all the different ways of looking at it. But it's definitely a Georgian national treasure. Amazing. So this is where we're going to put in a video of the Chorumi dance for the video version on YouTube, of the battle at least, of the crazy Chorumi. Guruli Chorumi უნდა დავდოთ ვიდეოზე YouTube-ზე, აი ამ ნაწილში Bakar გაუგზავნე ლინკი. Okay. And then you mentioned the Perhuli dance. Is that from Svaneti? Perhuli საიდან არისო, Bakar ახსენე Perhuliო? ფერხული ყველა კუთხეში, ანუ ფერხული არის ზუსტად აი ეს რიტუალური დანიშნულების, ასე ვთქვათ, ხელჩაკიდებული და სხვადასხვა მდგომარეობებიც არსებობს. არსებობს ასევე ორსართულიანი ფერხულები, სამსართულიანი ფერხულები. და არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებშიც არის დაფიქსირებული ორსართულიანი ფერხულები. სამიანი არ მახსოვს, მაგრამ ჩვენ სამიანიც გვაქვს, აი გურული ფერხულია, მაგალითად სამსართულიანი და So Perhuli is in every region, and not just in Georgia. Perhuli is a dance all around the world, but it's a ritualistic dance. და სხვადასხვა შინაარსის მატარებელი. ხელჩაკიდებული, ქამრებში ხელჩაკიდებული, ანუ ქამრებით ჩაკიდებული. When the dancers are linked, and also when they stand on each other, when they have two levels. So I don't know if you've seen that. There are dancers standing on their shoulders in a line, and also they have 3 floors. So there's a guy standing on a guy, standing on a guy. And this kind of portrays like mountains. And we mentioned the Chorumi right now. The first part is like checking out, spying where the enemy is. They kind of do that for that. არა მარტო, ასევე განაყოფიერებისადმი მიძღვნილი ფერხულებიც იყო ესენი. განაყოფიერებისადმი, ანუ მეტი მოსავალი, გამრავლება, ხვავი, ბარაკა. დები რაზეა საუბარი, სინონიმებს გეუბნები. So he said that ანუ ეს ცეკვა რა პონჩი იყო განაყოფიერების ცეკვით როგორ მოდის განაყოფიერება არ მესმის ცეკვით განაყოფიერება რიტუალი იყო ესეთი რიტუალი რომ ეს რო სრულდებოდა ანუ მეტი მოსავალი ექნებოდა იმ სოფელს Oh right, I see გასაგებია განაყოფიერებაში მარტო ადამიანების განაყოფიერებაში ხო მესმის არა ხო and so this was a ritualistic dance that would be seen as giving fruit. For example, if you're a farmer and you're growing crops, this dance would be performed like in a ritualistic way, and then you would have good fortune, so you would get more crops. Oh wow, so I feel like that goes back to the time of when we had like the Georgian pagan religion then.
ანუ ეს სანამდე ბრუნდება უკან ისტორიაში აი ქრისტიანამდე იყო ეს ცეკვები? ეს უძველესი ქრისტიან ხო, ქრისტიანობამდე, ანუ ჩვენი he absolutely agrees. Yes, before Christ. Before Christ, yeah. აი ჩვენთან მაგათად არტეფაქტები არის ბევრი აღმოჩენილი, ანუ ჩვენ ითი ვამტკიცებთ საერთოდ ცეკვის წარმოშობას, ეს არის ან ლიტერატურული ნაწილი, ან არქეოლოგიური ნაწილი, ან ვიდეო მასალა და ვიდეო მასალა არის მაქსიმუმ მე-19 საუკუნის ბოლოდან, მე-20 საუკუნიდან ასეთ. არტეფაქტებია ბევრი აღმოჩენილი სამადლოს ქვევრი, თრიალეთის ვერცხლის თასი და ასე შემდეგ, კამარი, ვერცხლის კამარი და ასე შემდეგ, პატარა ითიფალური ქანდაკებები, სადაც რიტუალებია აღნიშნული, მოხატული თუ ამოტვიფრული თუ ასე შემდეგ და ესენი მერე გაშიფრულია და არის სხვადასხვა ვერსიები ამ რიტუალების ასეთ. He says there have been artifacts that have been discovered which date to pre-Christian Georgia, and in some of these artifacts you can see these ritualistic dances. ამ ყველაფრის ნახვა აი საქართველოში, თბილისში მაგალითად მუზეუმში შეიძლება, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ეს არტეფაქტები ასე ვთქვათ არის და so there are different kind of artifacts which you can see in the museum which show შეიძლება ამის მოძიება და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. Which show these ritualistic kind of dances on the actual object. I don't know if what's the right word for it, if it's etched or etched in it or etched. Etched, yeah. Perfect. So that's really amazing to learn about, especially seeing how it goes back all the way to pre-Christian times. So then I did want to talk about two more dances, and then I had some questions to cover that we were given by listeners. აი ბაკარ ორ ცეკვაზე კიდე მინდა რომ ვისაუბრო და მე მსმენელების შეკითხვებსაც ვინდათ რომ გავცეთ პასუხი. So the first one is I would like to go more into the Ajaruli dance because people really like the Khachapuri Ajaruli, so they want to learn more about the region of Ajara and the dances there. Bakar, აჭარული ხაჭაპური ხო ხალხს ძალიან უყვარს და აჭარულზეც უნდა ვისაუბროთ. აჰა, კი ბატონო. აი მაგალითად წეგან ხორუმზე გქონდა საუბარი. ხორუმი მიეკუთვნება აჭარის რეგიონს, ანუ აჭარის ხორუმი is exactly Acharian dance. და ასევე არის გურული ხორუმიც, როგორც But as he mentioned, there is a guruli version of it, but it is Acharian dance. და ძალიან საინტერესოა აჭარის სხვადასხვა სოფელში, მაღალმთიანი აჭარის სხვადასხვა სოფელში ყველგან სხვადასხვანაირად ცეკვავენ ხორუმს. და ძალიან საინტერესო ნიმუშები არის. And even in Achara, in mountainous Achara, every village does it differently. ყველა გვარს თავისი ხორუმი აქვს, შეიძლება ასეც ითქვას. Every family has their own way of doing dancing khorumi. Oh, okay, that's probably where the mix-up got. ასევე დავამატოთ ერთი რამე, რაღაც აჭარას შევეხეთ. ძალიან საინტერესო ქორეოგრაფი ყავდა აჭარის მხარეში, ენვერ ხაბაძე, რომელიც არის რამოდენიმე ცეკვის ავტორი, აი ვინც სცენისთვის შექმნა ცეკვა. მანამდე არსებობდა ეს ცეკვები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სახით. იქ დუეტი იყო, შეიძლება ხუთი კაცი ცეკვავდა, ანუ მცირე რაოდენობით დღეობებზე, მაგრამ ენვერ ხაბაძემ სხვათა შორის ლაზ მებადურთა ცეკვა შექმნა, ასე ვთქვა და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს საცეკვაო, ანუ რეპერტუარში. ანუ რა არის ეს, რას აღნიშნავს ეს ცეკვა? როგორ შრომობდნენ და ზეიმობდნენ აჭარაში. აი მაგალითად განვითარებული იყო ნაოსნობა, ბადის ქსოვა, მებადურების თევზის ჭერა და ეს ყველაფერი ასახა, ასე ვთქვათ, ცეკვაში, ეს ყოფა ცხოვრება ამ ადამიანს.
He mentions Mr. Khabadze, who popularized and choreographed the Ajarian dance, which is known as the Lazi dance as well. Lazi, Lazuri, Bakar. ლაზმება დურთა ცეკვა. Right. The Lazmeba Duritsekwa, he actually choreographed and brought it to stage, Mr. Khabadze did. And this dance shows many different aspects of the Black Sea coast life that is lived there in Ajara, which goes from fishing to casting nets, creating nets, and sailing and catching fish, which I mentioned already. Okay. And then I think the last one, which is a word that many people on the podcast will recognize, is kartuli. So I know there's a kartuli dance. And what goes into the kartuli dance? რითი შეიქმნება ქართული? ეხა ქართულ ცეკვაზე უნდა საუბარი. ანუ ცეკვა ქართული კონკრეტ. კი, ცეკვა ქართულში რა შედის? რითია შექმნილი? ესე ძალიან დიდი თემაა ცეკვა ქართული, მთელი ფილოსოფია ამ ცეკვაში და ერთ-ერთი Yeah, it's really complicated, a huge philosophy behind it. მოდი ცოტა მეც გამიჭირდება ამაზე მასშტაბურად საუბარი, მაგრამ აი ერთ მომენტს აღნიშნავ, ცეკვა ქართულის მონახაზი, აი ნახაზი რო შევქმნათ, შევადგინოთ, ერთ მომენტში დავინახავთ ინის და იანის გამოსახულებასაც შიგნით. წრეში ორი სამყაროს არსებობა, ანუ ქალი და კაცი, თეთრი და შავი, სიკეთე ბოროტება და ბევრი რა, ანუ კოსმოსამდე არის, ასე ვთქვათ, მასზე საუბარი. ძალიან ვრცელი თემაა. That is very philosophical indeed. Bakari said it's you can't just label it as one thing. It entails the entire universe. He mentioned if you could look at it as yin and yang. You can look at the Kartuli dance as a yin and yang, which is a circle, and there is a black and white inside it. So the bride is wearing white and the groom is wearing the black chocha, right? For example, the bride would be wearing the white chocha. The bride is very soft, like the yin and yang reference there, which entails ცეკვა ქართულის ტრადიციული შესრულების წესებიც კი არსებობს და არსებობდა, ანუ ეს დაწერილი იყო ძალიან ბევრი წესისგან შედგებოდა, ანუ როგორ უნდა შესრულებულიყო ქალის და კაცის მიერ ქართული. There are written rules about how this dance must be performed between a man and a woman, because the Kartuli dance is a dance between a man and a woman. There are written rules exactly. ერთ-ერთი რა იყო Bakar? ერთ-ერთი წესი აი ყველაზე ისეთი ავიღოთ, რაც ძალიან პოპულარულია სასაუბროდ, არის მაგალითად, რომ კაცი ჩოხის კალთითაც კი არ უნდა შეხებოდა ქალის სამოს ან ქალს საერთოდ. ანუ მისი ტანსაცმელი მის არ უნდა. For example, one of the written rules or the laws is that not only the male dancer should not touch at any point the female dancer, but even his chocha, even his clothes should not touch her dress or any part of the female dancer. და თვითონ შინაარსობრივად რომ მივყვეთ, ანუ რა ხდება, აი კაცი როდესაც დაარტყამს წრეს ცეკვით, ანუ ის არჩევს ობიექტს, ვინ გამოიცეკოს, ვინ მოსწონს მას, ქალი, ანუ ხა შინაარს ყვები. All right, so in the beginning the male dancer will circle around. This is showing a man choosing his bride, like choosing your wife to be. So you're kind of checking out the scene and choosing a woman basically. მერე მიუახლოვდებოდა იმ ქალს, ვისი გამოპატიჟებაც უნდოდა, ვისთან ცეკვაც ასე თქვა და ან ცეკვა ნიშნავს იგივე
სიყვარულის ახსნას, თავის მოწონებას და ასე შემდეგ. Then he would get closer to his chosen target, I guess you could say, which would be the lady of his choice, that he would have to then woo her, kind of like court her, and the dance would be him explaining, portraying his love to her and trying to make himself and her to fall in love. აი ხა გაგიადვილებ. შეიძლებოდა ქალი თანხმობის ნიშნად წასულიყო. ანუ ქალი რო წავიდოდა დაიძრებოდა, ესე იგი ის თანახმა იყო და მამაკაცი უკან გაყვებოდა, უბრალოდ გვერდზე გაყვებოდა ცეკვით. მაგრამ თუ ქალი არ გაინძრეოდა, ესე იგი მას არ უნდოდა მასთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის დაწყება ცეკვით. ამიტომ მამაკაცი ისევ დაარტყამდა წრეს რამოდენიმეჯერ და შეიძლება ისევ იმ ქალთან მისულიყო, იმის ნიშნად, რომ არა, მე შენთან მინდა კონკრეტულად, მე შენ მომწონ ხარ თუ ასე შემდეგ. ან იყო ვარიანტი, შეიძლება საერთოდ სხვა ქალთან მისულიყო და ის გამოეცა. This is really interesting. So there would be the male would circle around, would be like a solo dance, and the females would be lining up, right? So then he would go to a specific, he would choose a female and would stand in front of her, and this would be either she would accept and start dancing and he would follow, or she wouldn't, which means that she wanted no relationship with this man. And then the man then would have to circle around again in a solo dance. And then if he really wanted this woman, then he would still go to the same woman, or he could then go to a different one to try to dance with instead. შემდეგ ქალი როდესაც გამოყვებოდა და ანუ მამაკაციც მას ასე ვთქვათ ცეკვით გაყვებოდა, ერთი წრის ან ორი წრის შემდეგ ქალს მიიყვანდა ცეკვით ისევ იმ ადგილას, საიდანაც ქალი მიიპატიჟა, თვითონ დაიხევდა უკუსლით, ანუ სახე ჰქონდა და სხეული, ტანი, ტორსი ქალისკენ, უკუსლით დაიხევდა და იწყებდა უკვე გასმების კომბინაციას. ანუ ეს ყველაზე ისეთი რთული შესასრულებელი გასმები რო არის ფეხებით. ცერები, ეგეც ცერები არის, ხო? ცერები არა, ტრიანტერფზე უსვამენ, ტრიანტერფზე უსვამენ. ანუ გასმების სხვადასხვა სახეობა არსებობდა და ანუ რაც უფრო ჩქარ და რთულ გასმებს აკეთებდა, ამითი აწონებდა თავს, რომ ანუ მე რა შესაძლებლობები მაქვს. ანუ ეს იყო ქალისთვის თავის მოწონება კაცის მიერ. So it would like kind of portray that you, if the lady would take the lead, then the man would follow behind, right? And then they would dance around a couple of times in a circle, and then the male would lead her back exactly to the same spot where she was in the beginning. And then without turning his back to her, he would move back and do a solo dance, which is quite difficult with his feet to impress the woman even more. ამის მერე ისევ ქალს გამოიცეკვებდა და შემდეგ უკვე თვითონ დაელოდებოდა და ქალი და აქ მნიშვნელოვანია ქალი იწყებდა ეხა თავის წარმოჩენას მამაკაცისადმი, ანუ თვითონ როგორი იყო, როგორ ცეკვავდა და რა შეეძლო, ასე ვთქვა, თავისი ქალურობის დემონსტრირება იყო, მაგრამ ნახეთ რა საინტერესო რამეა მომენტი, ქალი სახით კი არ მიდიოდა კაცისკენ, ანუ ტანით, გვერდულად, ანუ ქალი აკეთებს გვერდულსვლას, ანუ ბოლომდე არ ეჩვენება კაცს. და ესე ნაზი მოძრაობებით უახლოვდება და შემდეგ იწყებს უკან დახევას ქალი და ეს ხელი რო აქ უჭირავს, სახესთან უჭირავს ხელი, ეს ნიშნავს თვალის სახის მორიდებას, ანუ თვალებში არ უყურებდა კაცს, ასე თქვა. ანუ იმდენად დიდი პატივისცემა იყო ქალსა და კაცს შორის, რომ ესე პირდაპირ ერთმანეთს თვალებში ვერ შეხედავდა კაცს, მოკლედ ქალი რა. მორიდებული იყო ქალი კაცისადმი. So then there would be the part where the lady would be the lead. So the man would do the solo dance after returning the lady exactly at the same spot, and then he would once again invite her to come forward, but this time she would do
the dance in front of him to show her feminine side to the male dancer. And some aspects are really interesting, like the way the female dancer would stand would be not directly facing towards the male. She would be dancing sideways, not to have direct kind of contact. And also the hand gesture by the face, that would be to avoid eye contact with the male dancer. So it's very, how to say, would you maybe call it conservative? Yeah, Not like she's open. trying to be like modest and not show Yes, herself. yes, yeah, great job, Okay. great job. Yeah, that great translator. Ocha, mama Well done, well done. He's proud of you. აი შემდეგ უკვე ქალი და კაცი ერთმანეთს შორდება, ოღონ კიდევ ერთ-ერთი წესი იყო იმ წესთაგან, რომ კაცი ცეკვის დროს ქალისთვის ზურგი არ უნდა შეექცია. ანუ ყოველთვის სახით და ტანით ქალისკენ უნდა ყოფილიყო, საითაც არ უნდა წასულიყო. So during the dance, there will be some separations when the dancers are moving away from each other. And there are parts when they're moving towards each other, or one is following the other. But absolutely at no time, the male dancer cannot ever turn his back towards the lady. აი აქ იწყება უკვე და აი გავაგზელებ აი იმ ნაწილიდან, როდესაც ქალი და კაცი ერთმანეთს დაშორდა, მაგრამ სახით ერთმანეთისკენ არიან, აი ახლა იწყება იმ დიდ წრეზე სიარული და მერე ნელ-ნელა ერთმანეთთან მიახლოება, რაც ქმნის ზუსტად იმ მოხაზულობას, როგორც არის მაგალითად ინა იანის შემთხვევაში. And after the separation of the dancers, always facing towards each other, that's where he thinks, and the circling around will start, and that is the symbolization of yin and yang. I think I just made up a word, by the way, symbolization. Okay, new word. All right. და ბოლოს მათი შეხვედრა ვითარდება ესე, რომ ქალი გაურბის, ანუ სხვა მხარეს მიდის, კაცი ეწევა, ანუ გზას უჭრის. მერე იქალი ისევ სხვა მხარეს გარბის, მამაკაცი მიყვება ფეხ-და-ფეხ არ უშვებს, ასე თქვათ. ანუ თუ ქალი გაგექცაო, ესეც არის ასე თქვათ ნათქვამი, ესე იგი შენ წაგებული ხარო, ანუ იმ ქალს ვეღარ იპოვიო. ანუ ის თუ გაიქცა და შენ ზურგით დარჩი ამ დროს და ვერ დაინახეს და იწავი და ის ხალხში შევარდება, იქო ხალხი დგას დღეობაზე, ან ბევრი ხალხი არის. ანუ ხალხში შევარდება და უკვე всё, იმას ვეღარ მორჩა. ვეღარ იპოვი, ასე თქვა და დამარცხებულია კაცი. ამიტომ ცდილობს არ გაექცეს. So here's when it gets a little tricky. So the female will then try to lose the male dancer by changing her path. But at this time, the male still must follow pursuit and not lose her, because there's a saying that if a woman runs away, you can never get her back. And if she goes into the crowd, then, you won't be facing with your front towards her. So there's a symbol there about, keeping your woman, folks. Make sure your woman doesn't run away, run off. და ამის მერე უკვე რო ვეღარ გაექცა ქალი, ასე თქვა, იწყებენ ერთად დამაგვირგვინებენ, ანუ საფინალო ცეკვას, ანუ ადგილზე ერთმანეთს ეცეკვებიან და ამით. And finally, when you make it past this stage and successfully, then it will be the final part of the dance, which will be like the tying the knot, you could call it, marriage, uniting the two persons, uniting, creating a marriage. და შეიძლება ითქვას, რომ ცეკვა ქართული ყველაზე რთულ შესასრულებელ ცეკვად ითვლება და ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა მოძრაობისგან შედგება. ანუ ფაქტიურად მამაკაცს ფეხის ორი მოძრაობა აქვს. წინ რთულასვლა, ანუ წინსვლა, უკუსვლა
და გასმერდი. და ქალსაც ერთი წისვლა, უკუსვლა და დანარჩენი ხელის მარტივი მოძრაობები, მაგრამ იმდენად რთულია სულ მოძრაობები, ანუ არსად დიდი ხით გაჩერება. ურთულესი შესაძლებელია კუნთებისთვის, ასე ვთქვათ. გამძლეობა არის საჭირო ამისთვის ძალიან. So even though this dance doesn't have as many moves and it actually has fewer moves compared to other dances, but it is considered the most difficult dance to pull off well. ანუ ფიზიკური მომზადება არის ძალიან დიდი საჭირო და მე ქართულები, ვინც კონკრეტულად ქართულს ეყვავენ, ფაქტიურად სულ ამაზე ვარჯიშობენ. აი, რო არ ვარჯიშონ ვერიც ეკობენ, შეიძლება ითქვას. Highly physically demanding this dance on the muscles because it's constant movement, even though there's not as many, you call it like flashy moves, but it's really strenuous on the muscles, constantly moving. And people who practice this dance basically only practice this dance to be expert at it, practice it forever. Wow, that was so amazing to hear about, especially because it looks like that's all in this time. That's all. Yeah, and it looks like the man and the woman have to be very in control of their bodies and make sure that they can't move at all, like near each other, basically. ძალიან დიდი კონტროლი უნდა კონდეს ორივე მოცეკვავს თავის ტანის კონტროლი მოძრაობაში, ხო? ანუ ქალს აცვია კოჭს ქვემოთ კაბა, ანუ მისი ფეხი ტერფი არ ჩანს, ასე ვთქვათ, და ის ისე დადის სცენაზე, არადა ძალიან რთულ მოძრაობას ასრულებს ამ დროს, მაგრამ მგონია თითქოს hoverboard-ზე დგას და დასრიალებს, ან ყინულზე დასრიალებს. So at no point of the dance the woman must ever show her ankles, so the dress that she's wearing is covering her legs entirely and ankles, and the way that she has to move during this dance is also so that she will never show any part of her body, and the movement is very difficult to pull off in such a way. However, if you look at them, it seems like they are on a hoverboard, like floating. Yeah, when I've seen videos of a woman dancing the Saqartvelo dance, it looks like they're not even moving; they're just. Oh, it goes daprinoen or a gliding. Yes. Yeah. Okay, so I think it is time for the listener questions that we had, and I did send these to you ahead of time. So the first one is from Nini. She wants to know, why do we call the kintouri dance shalako? ეხლა არის დრო რომ მსმენელების კითხვებს გავცეთ პასუხი. Bakar, ნინისგან მოვიდა ესეთი კითხვა. I understand this question. Okay, great. მივესალმები ნინის, გამარჯობა. რაც შეეხება კინტაურს, საერთოდ როგორც საცეკვაო, ასე ვთქვათ, ცეკვას, ეს პატარა განმარტებას გავაკეთებ, არის დედაქალაქში წარმოშობილი საცეკვაო ხელოვნება, თბილისში. და მიეკუთვნება მე-19 საუკუნის ბოლო, მე-20 საუკუნის დასაწყისს. ამ ცეკვაზე უამრავი მოსაზრება არსებობს. არსებობს ძალიან ცუდი მოსაზრებებიც, არსებობს ნეიტრალური მოსაზრებებიც, მაგრამ ვინ როგორ და რა კუთხით შეხედავს, ესეც მეცნიერულ დონეზე განხილულია, ასე ვთქვათ. მაგრამ გეტყვით, რომ თვითონ შალახო ეს უფრო ალბათ შერქმეული. მე არცად ლიტერატურულ წყაროში შალახო არ შემხვედრია, სიმართლე რო ვთქვა. მაგრამ კიდე უფრო დავინტერესდები და ვინც იკვლევს კონკრეტულად ამ ქალაქურ ცეკვას, იმასთანაც გავისაუბრებ და თუ მე მოვიპოვე რაიმე ცნობა ამ სახელის შესახებ, აუცილებლად მოგაწვით და ალბათ ამ პოდკასტს დავუთავთ
ხილვაში კომენტარის სახით. არ ვიცი. შევეცდები მოკლედ. So Bakari says that this dance was created in the capital city, Tbilisi, in the 19th century. However, tracing back, looking at different materials, this word shalacho has never been mentioned in any other source. So it's difficult to actually say why it's called shalacho. It may be that it was just created to be named specifically, this dance to be named shalacho, but Bakari says that with research still going on, we may have an answer, and he is willing to investigate, ask around maybe as well, and come back to the podcast to give more info about it. და როგორც ესეთი კინტო ბევრი მოსაზრება თვითონ ტერმინზე, ანუ კინტო რატო ქვიათ და ერთ-ერთს გეტყვით ერთ-ერთი გავრცელებული რაც არის რომ კენტიდან მოდის კინტო, ანუ მარტო კაცები იყვნენ წვრილი ვაჭრები, იყვნენ ხულიგნები, აფერისტები, მოსამსახურეები, ანუ ისეთ რაღაცებს კადრულობდნენ, რაცაც აი ვაჟკაცი არ იკადრებდა. ანუ ესეთი მოსაზრებები არის და რომ კინტო მაინც კენტიდან მოდისოდა. არის მეორე ვარიანტი, ჯერ ერთი გადათარგმნე და მე მეორე ვარიანტი. So as far as the quinto, this word is version has been told that this word comes from the word Kent, which actually means a solo male. Could be a hooligan or a servant or somebody, a man who is not, looked upon as a respectful gentleman. Mm-hmm. And there's another version, Bakari says. არის მეორე ვარიანტი, კინცი და ტო ამ ორი სიტყვის შეერთება, კინცი არის კისერი. ანუ თავზე ედგათ ეს თაბახი, ანუ თაბახი ლანგარი. ანუ რითიც რაღაცები დააქვთ რა, გიო. როგორ აგიხო ლანგარი? Yes, tray. ხო. და თავზე ედგათ, ანუ კინცით დააქვს, ანუ და კინცი ტო არის კიდე მიმართვა. ძველ თბილისში მიმართავდნენ ესე, აი მე ჩვენს დროშიც, ჩვენ ბავშვობაშიც და ეხლაც არის ესეთი მიმართვა. ტო. ბიჭისადმი მიმართ, კაცისადმი მიმართვა. ტო. Yeah, another interesting version of this word quinto or quintauri is a combination of two words. Quinto, ho Bakar? Quinci, which means neck. Yes. Right, because during this dance, as you know, the dancer carries a tray or some kind of vessel on his head, like a waiter carrying a tray. Yeah, on his head, which basically you need to control with your neck to hold it up, so you have like a tray or some kind of liquid vessel. So the first part is kinti, which means neck, and to is how you can address a guy, a male. So it's kind of like slang. Slangy with to. Slangy, it's a slang. So if I say to you, Robert, I say, it's like, what's going on, dude, or something like that. So it's only for males. So like this kinti and to, like kinto would be, the dude with the neck carrying stuff. მაგრამ ეს ცეკვა კინტაური თავისი მუსიკითაც კი ძალიან ანუ იდენტურია თითქმის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ეს არის სასომხეთი და აზერბაიჯანი. იქაც სრულდება ეს ცეკვები. ოღონდ შესრულების მანერა, ხასიათი და თვითონ მოძრაობები არის რაღაცა საერთოც, მაგრამ მაინც განსხვავდება. სამივე ქვეყნის, ასე ვთქვა, საქართველოს, სასომხეთი, აზერბაიჯანი. მუსიკალურად მელოდია ერთნაირია, ანუ დამახასიათებელი, მაგრამ ესეც სრულდება ადგილობრივი კილოთი, ასე ვთქვა.
მაგრამ აი სასწრაფოებში სომხური ჟღერადობა აქვს უფრო, აზერბაიჯანში აზერბაიჯანი, საქართველოში ქართული. So musically, Shalacho sounds very Azerbaijani or Armenian musically itself, and these dances are performed there as well, but there are slight differences, though they are very similar. They have their own flavor in these other countries as well, neighboring countries. This is a very pro-Georgian podcast, so as always, leave it to Armenia and Azerbaijan to steal something Georgian. Visa ქართველებს აზერებმა და სომხებმა მოპარესო ქართველებსო ეგრე გამოვიდა. არა, ანუ ამ აი საქმეც იმაშია, რომ კონკრეტულად ვის მიეკუთვნება ესე არ არის ცნობილი, მაგრამ ჩვენი ქალაქური ცეკვა გვაქვს, საცეკვაო კულტურა და იმათ თავისი. რაღაცები გავს ერთმანეთს. It's not concrete like that we think that it was stolen or something. He's not saying that actually. He's saying there's no concrete belief that it was stolen or. However, each has its own twist or twang to it, its own flavor to it. It's slight difference. Oh, I was making a joke. Yes, right. yes, yeah, I know. Khumrobdi. All right, so let's laugh. Bakar shen gaitsine da me gatotarbni me mets gavitsineb ra. Miti shen jer gaitsine. So Bakari goes ha ha ha. Thank you. Okay. Then the next question we have is from Lolita Gokokia, and she says, I'd like to hear about the Abkhazian dance performed in Abkhazia and the rest parts of Georgia and how they differed, music, costumes, history of the dance, so and etc. So we covered a lot of this already, but maybe go more into the Abkhazian dance? The question was from Lolita Gogokhia, I think that was the name. ხო, ბაქართა აფხაზურ ცეკვაზე თუ შეგიძლია რომ თქვა ერთი-ორი სიტყვა. რახან უკვე ბევრი ვისაუბრეთ. გასაგები მივესალმები კიდევ ერთ მსმენელს ამ პოდკასტისას, გოგოხია, ალბათ სავარაუდოდ სამეგრელოდან. აფხაზურ ცეკვაზე რა შეიძლება ითქვას? აფხაზეთი საქართველოს ერთ-ერთი კუთხე არის, მხარე არის, რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და იმედია მალე ისევ შემოგვიერთდება და დავიბრუნებთ და ისევ ერთად გავაგრძელებთ ცხოვრებას. და აფხაზური საცეკვაო კულტურა ძალიან საინტერესოა თავისი ლექსიკით, ანუ მოძრაობით. იქაც ძალიან განსხვავებული მოძრაობებს ვხვდები. აფხაზური ცეკვაზე შეიძლება ითქვას ისიც, რომ არის ტემპიანი, ანუ ჩქარ ტემპიან ცეკვად ითვლება და ძალიან ვირტუოზული შესასრულებელია. სხვა კუთხის ცეკვებისგან განსხვავებით თავისი დამახასიათებელი სულები და მოძრაობები აქვს და ანუ რა შეიძლება ითქვას კიდე კოსტუმებზე მუსიკალურადაც კოსტუმებითაც იგივე ჩოხის მატარებლები არიან, ჩოხა მაინც ცალკე კვლევის საგანია, ასე თქვა და ბევრი შეიძლება ჩოხაზე საუბარი. ჩოხა არის უფრო გვიანდელი სამოსი მთელს კავკასიაში. არამედ არის ასე ვთქვათ დავა იმის შესახებ, ვის ეკუთვნის ჩოხა, ეს ქართულია თუ ჩეჩენმა წაიღო, დაღესტნელმა, თუ ანუ კავკასიაში ვის ეცვა პირველად ჩოხა. ესე არ არის ჩოხა საერთოდ სიტყვა, თვითონ ჩოხა არ არის ქართული. თურქული სიტყვა. ჩოხა ნიშნავს აბრეშუმს, აბრეშუმის მასალას, ანუ აბრეშუმის ნაჭერს. ნიშნავს ჩოხა. აი როგორ შეიძლება სიტყვა იყოს თურქული,
და სამოსი იყოს რომელიმე კავკასიური ხალხის. ანუ იმ ნაჭრით მოხდა მე ალბათ ამ სამოსის წარმოება. ბიჭო, მგონი შეიძლება რა ხან ახლა იაპონელებმა კაი, მაპატია, guys, forgive me. You guys, I have to translate. You're talking like a little too much. So about the Abkhazia region. About the Abkhazia region, well, it's part of Georgia, region of Georgia. We all know that it's been occupied and been invaded by Russia, and we hope that soon it will be part of Georgia, as without the invaders there. And it has very specific characteristics. The Abkhazian dance, the tempo is fast, and because we spoke so much now, I forgot what else he said. It's been a long one, guys. ისევ თავიდან თქვი რა იმაზე აფხაზურზე, ანუ სწრაფი არის, fast tempo. სწრაფი არის და თავისი დამახასიათებელი მოძრაობები აქვს და ძალიან განსხვავდება. And it has its distinct moves, distinct dance moves which are different from other moves. And then we were talking about costumes, because I believe Lolita also asked about costumes, right? What do they wear? And obviously Bakari said, well, they wear chokhas as well. And then he was talking about the actual word chokha, which is not even a Georgian word, it's a Turkish word, and it means silk fabric. So we cannot say if chokha is Georgian, or if it belongs to, if the Dagestanis wore it first, or the Ingush or the Chechens. We cannot say that who wore it first. But as you know, all Caucasus region, we wear the same attire, which is chokha, and it's actually not a very ancient attire for this region. It's quite modern, I think. ანუ არ არის ძველი სამოსი. ძალიან მარტივად აგიხსნით ახლა ჩოხის შესახებ რა მოხდა საერთოდ, საიდან არის დღეს ესეთი ჩოხა, რომელსაც გულმკერდზე აქვს ტყვიების ჩასალაგებელი. He's going to explain to us where this chokha comes from and why it has the part at the front on the chest where you put the bullets in. ანუ კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ჩვენ რაიმე ფაქტს შევისწავლით არა ფოტო-ვიდეო მასალით, არამედ ლიტერატურით და არტეფაქტებით. და ჩვენ თუ დავაკვირდებით ფრესკებს, აი საქართველოში, ჩვენ გვაქვს უამრავი ფრესკა, რომელიც ძალიან დიდი ხნით თარიღდება, ხო? ანუ უძველესი ტაძრები გვაქვს და იქ შემორჩენილი ფრესკები. ან მეფის კარზე ვინმეს პორტრეტი, ან დიდგვაროვნების რაღაც ნახატი შემორჩენილი. ვერსად ვერ ვნახავთ ტყვიებიან, ასე ვთქვათ, მასრებიან სამოს, იმიტომ რომ მსგავსი დიდი ზომის ტყვიები გაჩნდა, როგორც მე მახსოვს, შეიძლება თარიღში ვცდებოდე, მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის რაღაც პერიოდი შეიქმნა ისეთი იარაღი, რომელსაც სპეციალურად ისეთი წამალი ტყვიები ჭირდებოდა, წამლით იტენებოდა, ასე ვთქვათ, თოფი. და მაგან გააჩინა სამასრეები, ანუ ადვილად რო გადაეტანა ტყვიები და მერე თოფი გაეტენათ. და ჩოხაზე არ იყო ეს დაკერებული, ეს მერე უკვე მოდამ შემოიტანა, რომ რაღაც მოუხდა მასრები ჩოხას. მანამდე, რა თქმა უნდა, იყო კაბა ჩვეულებრივი, შუაში ჩაკერილი, შემდეგ შუაში ჩაკერილი გაიხსნა, ჩოხა რო წარმოვიდგინოთ ქილების გარეშე მოკლედ. ესეთი სამოსი არსებობდა, მაგრამ ქილები, აი სამასრები, გაჩნდა უფრო აი მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრისკენ, როცა ის კონკრეტული იარაღი შეიქმნა. მერე ის იარაღი ხმარებიდან ამოიღეს მალევე, ანუ ნახევარი საუკუნე თუ 30 წელი გასტანა, მერე შეიცვალა სხვანაირი იარაღით და უფუნქციო დარჩა ეს მასრები, მაგრამ დარჩა ჩოხაზე, ასე ვთქვათ, სამოსზე, იმიტომ რომ ლამაზი გამოვიდა. მოდისთვის ასე ვთქვათ. The chokha originally used to be different. It didn't used to have the part we just spoke about where the actual bullets go, gunpowder, like old school bullets, which Bakari says probably 18th century was added onto the chokha. Before that, it didn't have that, because after these kind of bullets were invented, it became
a must to carry a weapon and to have a bullet, and it was an easy way to carry it. But then after a while, again, they stopped using these kind of bullets. However, they still kept it on the chocha because it was decorative and it looked nice. Yeah, it looks very cool to have that there. Well, it's all nice. Chochaze. Agari. კარგად კი და გამოიყურება ის ეს თვითონ. სასცენო კოსტიუმშიც იმიტომ დამკვიდრდა რომ უფრო ლამაზია და ავსებს Yeah, ასე so they kept it for that reason that it looks good. ლოლიტას მადლობა და ნინის უღრმესი მადლობა და მაპატიეთ ძალიან თულ სიტუაციაში აღმოჩნდი. It's very difficult translating. I just thanked your listeners for the questions and apologize for some of my translating not being exactly accurate, because I'm sure that they're Georgian, so they would understand what Bakari is saying, but to translate it's it a at difficult the same time, job, my friend. Yeah. I if I could help, I would, but I only understand, some of the words that Bakar is saying. So I'm like, oh, I understand Shendig, Zalian, Patara. So Anna is not Georgian. Oh, sorry, Anna. Was it Nini? No. So no, Nini Anna, and Lolita. Anna is the third one. So this next question is from Anna. Right, there's another one. Yes, from Anna of the Body Count podcast. And she wants to know how much these dances nowadays are real or authentic, and how much of it is a Soviet artistic invention like the Moiseev ballet. Okay, so Bakaris კითხვა არის რომ დღევანდელი ქართული ცეკვა, დღეს რაც არსებობს ჩვენი ტრადიციული ცეკვა, რამდენად არის ორიგინალი და არის თუ არა ეს საბჭოთა კავშირის დროს შექმნილი ბალეტი, როგორც ხა ახსენა. You just mentioned a name of the Soviet Moiseev. Moiseevio. მოისევზეა საუბარი, ეს არის რუსი ბალეტმეისტერი, ან ქორეოგრაფი, რომელიც მსოფლიო ხალხთა ცეკვებზე მუშაობდა და არის სახელმწიფო ანსამბლი მოისეევის, რუსეთში მოღვაწეობს. უნიკალური ცეკვები აქვს შექმნილი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, თუ კი რაიმე ცეკვა, ალბათ ყველაფერია დადგმული. და სხვათა შორის ხორუმიც ჰქონდა აუთენტური ვარიანტი, ანუ ფოლკლორული ვარიანტი 5 კაცის შესრულებით. ანუ კენტი ასრულებდა ადრე ხორუმს, სანამ მასობრივი და სასცენო გახდებოდა, 5, 7, 9 კაცი ესე ასრულებდა ხორუმს. So Bakari just praised Moiseev, says that he had done some amazing work with not only the Georgian dance but world dance as well. He had his authentic versions of these dances, different takes, different stagings, authentic. And he speaks very highly of him. მაგრამ ჩვენს სასცენო ხალხურ ქორეოგრაფიასთან მოისევს არავითარი კავშირი არ აქვს, თუმცა საბჭოთა კავშირის დროს, ანუ მე-20 საუკუნეში არის ძირითადად სასცენო ხალხური ცეკვები დადგმული და ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს ქართული ფოლკლორის ძირი, ანუ ფოლკლორზეა ყველაფერი აგებული. იგივე აჭარის კუთხეში როგორც ცეკვავდნენ, რა სტილზეც, იქედან გამომდინარე არის იგივე მოძრაობები და ცეკვები, შინაარსები აღებული და უბრალოდ უფრო დახვეწილი და გასუფთავებული და სცენისთვის დამახასიათებელი სტილით წარმოჩენილი. So Bakari says that the stage Georgian folk dances were created in the 20th century, ones that are performed around the world, and that is actually based on the lifestyle of the different regions and how they used to dance, and this has no direct relation with Moiseev. I hope I translated that. I think they were wondering if it's the traditional dances we see today, if they are real or authentic, or if they were just created by someone
to make it look like folk dance? ანუ დღეს რა ცეკვებსაც ხედავთ ხო? ანუ ეს ეხლა არის შექმნილი? თუ ეს არის აი ქართული ტრადიციული ცეკვები? როგორ აღიხსნათ? ქართული ტრადიციულია. ოღონდ არ არის ეს ფოლკლორული არ არის. ანუ გასცენიურებული ფოლკლორია. ანუ ქორეოგრაფების მიერ დამატებული, შემატებული მოძრაობები და ნახაზებში მოყვანილი. იმიტომ რომ ადრე ხალხში ხო ნახაზებით არ ცეკვავდნენ, ხალხში ცეკვავდნენ აი როგორც მოუნდებოდათ. შეიძლება ტერფი არ გაეჭი მათ, მუხლი არ გაემართათ სადღაც და უფრო თავისებურად გლეხურად ეცეკვათ ასე. So it is real, but it's just staged. Like people in history, they would just dance in their more like in their own way, more like freestyling how they felt. The moves would be very similar, but it would not be as distinguished. So these dances that we see are traditional dances that are for stage, which are done by choreographers. მე შემიძლია დავსვა კონტრშეკითხვა, ნებისმიერ ეს ისედაც მაინტერესებს სხვათა შორის ჩემი ეს მაქვს კვლევა ასე ვთქვათ. კვლევის We have a counter question here from Bakar. ანუ მე ვაჩვენებ, ჩვენ ვაჩვენოთ ქართული ცეკვები, ანუ რომელიმე ანსამბლი სულ ერთია, თუ იქნება სუხიშვილი ან რუსთავის სახელმწიფო ანსამბლი ან ერისიონი. ნებისმიერი ქართული სასცენო აი დღეს რაც იცეკვება, ვაჩვენოთ სოფლიოდან სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა სოფლიოს მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ დაასახელონ, რომელ ერს მიაკუთვნებენ ამ ცეკვებს. ანუ სადაურია. ალბათ ყველა იტყვის, რომ იცით რა, იტალიური არ არის. იცით რა, პორტუგალიური არ არის. არც ჩილე, არც პარაგვაი, ურუგვაი, არც ამერიკული. ანუ სადაურია, ქართულია. ანუ ესე სხვაგან ცეკვავენ? თუ ესე სხვაგან არ ცეკვავენ, მაშინ ქართულია. და თუ საქართველოში ცეკვავენ. ეს ძალიან მარტივი. Bakari thinks that it would be good to do a little like a survey research for research purposes, showing the Georgian dances to different people of different nationalities and asking them where they think it's from. And he believes that they would say, well, it's not Italian, it's not Greek, it's not Chilean, it's not American. So, well, what is it? Which other country has this dance? And the answer is Georgia, and that's just Georgian dances. Georgian dance is part of the tradition, history, and heritage. Okay, and I think that's the last thing we're gonna ask. So we're gonna have you guys say, where can people find you best? So Gil, how can people find you? You can find me on Twitter at Stalgio. My Twitter handle is STALGIO, Stalgio on Twitter, or on Instagram, which would be nostal_geo. Pleasure having me on again. It's a pleasure for me to be here again. And as I said, I'm in China. It's really late. I feel like I just overworked myself with all this information, and I hope the third time we'll have an easier job. But it's getting complicated. And once again, Robert, I appreciate your podcast, and thank you. No, thank you so much for coming on and helping us translate and bringing your friend Bakar here. And Bakar, how can people learn more about what you do? And if they want to talk to you, how can they talk to you? ხალხსაც შეუძლია რომ დაგიკავშირდეს ბაქარს, ანუ თუ გინდა გაიყავი შენი social media, Facebook-ი ან რაც გინდა. I have my page on Facebook. It's danceart.g. Danceart.g. It's my Facebook page, and they can write me any questions, or I can see my logo in Facebook. It's like this.
Perfect. Yes, and we will put all of that information in the description for the episode so people can find that and follow it. Thank you. Of course. And what I want to say is thank you, Giorgi. Didi Madlaba Bakar. It's been such a pleasure having you on the show. I learned so much about Georgian dance, more than I ever could learn just from doing my own research. And we're so glad that you both made it on and that we finally got to do this. So thank you so much. Thanks a lot. It's a pleasure. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო პირველ რიგში იმისთვის რომ დაინტერესებული ხარ საქართველოთი და ყველაფერი ქართული ტრადიციებით, კულტურით და ცხოვრებით. ძალიან როგორ თქვა საინტერესო ადამიანი ხარ ასეთი ოკეანის იქიდან როგორ მოხდა რომ დაინტერესდი მეც რაღაც შეკითხები მაქვს შენს მიმართ მაგრამ უბრალოდ ეხა ამ თვითას დროში უკვე შეზღუდულები ვართ ისედაც თორე ბევრ ამას გავიგებდი შენს შესახებაც იმიტომ რომ მგონია რომ ძალიან საინტერესო პიროვნება იქნება. So Bakari would love to thank you for having him on your podcast, and he really appreciates and thanks you for showing so much love towards Georgia, Georgian history, tradition, and culture. And he finds it very fascinating how you, from the other side of the pond, such a passion for our country. And he hopes that there will be a time where he can, talk to you more about it to get to know how this passion sparked. და ერთი კითხვა მაქვს თუ არის შესაძლებელი. And he has one question for you. Of course. Podcast როგორ ქვია? ანუ ან description როგორი აქვს podcast info. აი საქართველოს როგორ არის მოხსენებული, რა სიტყვით? ეს მაინტერესებს კონკრეტულად. He would like to know the name of your podcast. Okay. Right, so Bakari, as we said, wanted to know about the description of your podcast and the title of your podcast. So the title is The History of Saqartvelo, Georgia, because the US has a Georgia, and as someone from the US, people would get very confused very fast. Anu Saqartvelo, Georgia's ისტორია ქვია podcast, რახან ხალხს არ შეეშალოს ამერიკის ჯორჯიაში. And the description is covering the history of Georgia from prehistory all the way to 2008. და აღწერაში აღწერა არის რომ საქართველოს ისტორია prehistory. I don't know how to say that. Prehistoria. Did you use Google Translate? Yes. Okay. Anu prehistorიული საქართველოს დღევანდელ საქართველოს დე. კი. მივხვდი, ხო. უბრალოდ მე ისე თქვა მინდა, იცი? მაინც ვცდილობთ ვართ ადამიანები, რომლებიც ვცდილობთ, რომ ჯორჯია დაურთოთ ფრჩხილებში, ანუ ანოტაციაში დაურთოთ ჯორჯია, რომ მიხვდნენ მაინც რაზეა საუბარი. თორე ისე სასურველია დავწეროთ, მაგალითად, თუ ქართველი გვინდა ვთქვათ, ქართველიან და თუ ჯორჯია გვინდა ვთქვათ, საქართველო. და ფრჩხილებში ჯორჯია. Bakari thinks it's a good idea to have it Georgia in brackets and for the actual Georgia to be called worldwide to be actually called Saqartvelo instead of Georgia. I agree. And the Georgian should be called Kartvelian. Not Georgian people, no, Kartvelian people. And Saqartvelo is a Georgia. Yes, in the podcast we don't use the term Georgian, we say Kartveli all the time. Yeah. Suegra izakhis kholme mtskhata shoris Kartveli. And da ara Georgian. And big thank you. Greatest thank you for this.
No, I'm so glad to learn more about Georgia because many people don't know about Georgia. So I'm glad to learn and tell people what I learn about, and it's a lot of fun for me. We are currently on Vakhtang Borgasali. Oh, Uh-huh. yeah. But we will put this episode after we finish covering the kingdom of Iberia or Saqartvelo. Iberia, yeah. Iberia. Iberia, we say Iberia, Iberia. right? Yeah. Yes. Yeah. So Yes. this will come out between. Iberia zero. Yeah. Go ahead. ხო, მივხვდი კი. მივხვდი. He understands. I was just trying to tell him that Okay. this episode will be after the covering Iberia. Okay. Yeah, so basically once the Hochroviani are gone, and then it's the princedom of Iberia. So it'll be between, because we have to cover Lazica too, and I want to study that. ლაზიკაზეც უნდა კონდეს და ბევრი აქვს სასწავლო. ძალიან საინტერესოა და დიდი ინფორმაციას ფლობს საქართველოსზე და ძალიან გვიხარია. Thank you so much for sharing your knowledge on Georgia worldwide with your podcast, and thank you once again. Well, of course, and I think this is a good time to end this recording and say Madlavada Nakvamdis, and thank you for listening to the history of Saqartvelo, Georgia. See you next time. Madloba, you too.